Hello students, welcome to Pradhan IAS Academy, and this session is for a demo class for geography, GS geography. Okay. And in our Pradhan IAS Academy, we are going to start a new batch so that it's நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஒரு டெமோ கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். So that today we are going to see geography classes, and we are going to start. Yes. Yeah, let's start the classes. Classes for geography, and myself, Sitaraman, geography faculty for Brother Mentor IAS institution. Yes. Okay, let's start the today's session. Okay, so what is geography? First of all, geography in the sense, நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய environment, people, and then places like geographical players, geographical structures. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜியோகிராஃபி. இந்த ஜெனரலான ஒரு கான்செப்ட், ஜெனரலான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் ஜியோகிராஃபி. Then in technical sense, how can we say technical geography na enna? It's a description and the distribution and interaction for a physical, biological, and cultural features. அதாவது physical in the sense நம்ம பார்க்கக்கூடிய landscapes, mountain features, mountains, some of the relief features, rivers, எல்லாம் சேர்த்து நம்ம physical அப்படின்னு சொல்றோம். Whereas biological in the sense of soil and pedology, after that environment related matters. After that forest, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து பார்த்தா biological. Whereas in the cultural, people is exclusively deal with people, which means if humans are included in this cultural landscape, which means cultural future, cultural features in the sense, அதாவது நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஜியோகிராஃபில we see industries, settlements, population, and their behaviors. There is, and இதெல்லாம் கனெக்டிவா பார்க்கிறது தான் வந்து கல்ச்சரல் ஃபியூச்சர்ஸ். And there is an individual streaming called behavioral geography is another a separate streaming is in geography itself. Okay, it's a dictionary meaning, which means dictionary meaning means there is some of the geographical dictionaries are there. In geography they described these term as like this. Okay, and why geography is so important for UPSC? எதுக்கு ஜியோகிராஃபின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து வைக்கணும்? There is a need to know about the matters related to nature, after that resources in our Indian landscape. எதுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? Nature, and we are studying for an IAS examination, which means UPSC examination, and as per and a bureaucrat needs to know about all the natural resources and the mineral resources. In general, we can say it as resources. So that
ஒரு இடத்துல ஒரு ரிசோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா we can utilize that, or if it is a rare resources we can protect that resources. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், யூபிஎஸ்சில ஜியோகிராஃபின்னு ஒரு தனி ஸ்ட்ரீமிங்கே படிக்கிறோம். ஓகேவா? Yes, the India has a unique geography. All we know about that means India was called a subcontinent. Why it was called subcontinent? India has the features of ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து அதாவது கான்டினென்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா there are some specific conditions are there. Conditions எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் அடங்குனது நம்ம கான்டினென்ட்ஸ் சொல்றோம். which means desert, அப்புறம் coastal landscapes, after the mountains, after the rivers, இதெல்லாம் நம்ம ஒரே சப்கான்டினென்ட்ல பார்க்க முடியும், ஒரே ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியும்னா that it was called continent. Whereas in this India was attached to Asia, then it was so that it was called subcontinent. Okay? Yes, I already told that geographic knowledge will helps to increase the efficiency in governance and administration. அதாவது SAM அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா, SAMல we can see there are some petrol reserves are there. நம்ம வந்து டேப் பண்ண நம்மளால அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டேப் பண்ண முடிஞ்சதுனால தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றாங்க, நம்மளால வந்து அங்க பிக் பாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் பிக் பாய் எஸ் அங்க இருந்து கொஞ்சம் பெட்ரோல் ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் நம்மளால எடுக்கும். இஃப் இட் இஸ் வாட் த கேஜி பேஸ் கிருஷ்ணா கோதாவரி பேஸ் அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்மளால பெட்ரோல் ரிசர்வ்ஸ் வந்து டேப் பண்ணி எடுக்கும். whereas in the K3 mines of Rajasthan, here we are getting copper ores. Copper வந்து இங்க இருந்தா உங்களுக்கு எல்லாமே. So that this geographic knowledge is used for tapping these resources at the same time அது நம்ம வந்து how can we efficiently take that resources without any negative impact on environment. Negative impact ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், which means a sustainable recovery of these resources. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி ஜியோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீம். ஓகேவா? Then this is the geographical syllabus for prelims. நமக்கு இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், பட் நமக்கான நம்ம பார்க்கலாம், அதாவது ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிலபஸ் தான் அப்படின்னு. But it has a wider scope. அதாவது நீங்க வெறும் பிசிக்கல் சோசியோ எக்கனாமிக் எடுத்தீங்கன்னா it was vast in resources. Physical அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே we have geomorphology, climatology, after that oceanography, and then environmental geography. So much of it was the physical itself. After that, when you take it social எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you can deal with human geography, that settlements, population, நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசலாம். Whereas in the economic sense, it was wider. It was so much wider. How can we say like that? Means here we are going to see the industries, mineral resources, agriculture, agro, like that. Okay? Even though we have environment and ecology, it's in the geography itself. அதாவது environment ecology நம்ம தனியா படிக்க போறது இல்லை. We are going to study in an integrated manner. when we are doing with resources, அதாவது நம்ம resources பத்தி படிக்கும்போது அது பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய environmentum, which means அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய environmentum நம்ம சேர்த்து protect பண்ணணும். Even though we need to protect the biodiversity around us, so much of the contemporary issues also we are going to deal with in our problems. GS geography. Okay, let's get into the syllabus little bit deeper.
Geography, in the sense, was classified into two, which means physical geography and then already so told that physical geography deals with geomorphology. Geomorphology means we are going to study the structure, relief features, mountains, drainage, all all we are going to study about that. Welcome, Ms. Sanupriya. Okay. After that, climatology, already already said that in previous slides. We just move into deep on that slide. Little bit deeper. Okay. Geomorphology is a study of rocks, not really rock. It is a study of mountains, drainages, and then erosional factors. The positional factors. After that, mountain building process. And these are some of the things we are dealing with in geomorphology. Even though so many other things also like internal structure of Earth, volcanoes, earthquake, like that. In the crust, நமது crustல எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸஸ்லாம் அதாவது எந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர் இம்பாக்ட்ஸ்லாம் இருக்குதோ எல்லாமே வந்து geomorphology தான் ஓகேவா. After that, glaciology was also deal with and dealt in the geomorphology itself. Pedology means the rock science. Already we will delve in the geomorphology itself. In hydrology, oceanography, hydrology in the sense it was studying of drainage. We will deal with in this geomorphology itself. Oceanography. So, oceanography. In oceanography, we will study about the sea surfaces. That currents, ocean currents, how ocean and continents are integrated. அதாவது ஓஷனோட சப்போர்ட் இல்லாம கான்டினென்ட்ஸால சர்வே பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஓஷன் வாஸ் a huge absorber of carbon dioxide. It was a mini green forest which was inside in the ocean itself. So that we need to study about all the things like ocean currents and then warm waters, cold waters, confluence of both these, how ocean is responsible for the formation of cyclones, and these type of things, phenomena like we are going to see in oceanography itself. Okay. Beyond that, I missed a term called climatology. It's an important thing which we are dealing in physical geography itself. இதை என்ன பார்ப்போம்? கிளைமேட்டாலஜியில என்ன? Climate பத்தி படிப்போம். Here we deal with atmosphere. What is atmosphere? What are the composition of atmosphere? After that, what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure. What are lapse rate?
These are the simple terms, but have huge impact on climatology. Lapse rate என்னன்னு தெரியாம நம்மளால வந்து climatology ஃபுல்லாவே புரியாது. அதாவது lapse rate அப்படின்றது சின்ன டேர்ம் தான், நாமினலான ஒரு term. But without lapse rate we can't do anything other. None of that in climatology. Okay. And after that, monsoon, and then pressure belts and temperature belts. High pressure, low pressure, of the jet streams, westerlies, easterlies, and these are terms which have huge impact on climatology. Climatology is a confluence of these. How can we say? It is in the integrated manner of all these terms. ஒரு விஷயங்கள் புரியலன்னா இன்னொரு விஷயம் புரியும். அதாவது if you don't understand the concept of Coriolis force, you can't understand the jet stream. Like that. Okay. After that, cyclone, tri-meridional circulation. These are things we are going to deal with in climatology. In biogeography, we are going to deal with soils and the forest. In environmental geography, we are going to deal with the environment. It means climate change, pollutions. These are things we are going to do in environmental geography. Okay, these are the things we are going to deal with in physical geography. But how can we study? அதாவது எந்த மாதிரி படிச்சா நம்மளால வந்து whole physical geography complete பண்ண முடியும்? We're going to see in the last of this session. I will say about the strategies. How can we follow strategies to get more marks in physical geography? Okay. Then human geography. What is human geography? Things that are dealt as humans சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஓகேவா? Which means cultures, peoples, after that the settlements, how settlements lead to a cultural development, how people are settling in certain places, and these are the harmonized topics which we are going to deal with in geography. Population. How population was increased. What is the population? Population வந்து எப்படி increase ஆகுது? What are the things that we are dealing in population? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம human geography படிப்போம். Anyway, it was not so much important for these students. Anyway, it was more important for the optional students. And this session was also for the optional students, which means யார் வந்து new students who didn't select இது வரைக்கும் வந்து optionals select பண்ணாத students, you can have an idea about all the optionals. Here we giving a optionalsக்கும் ஒரு orientation உண்டு. அதாவது எல்லாமே வந்து நீங்க it means எல்லா ஆப்ஷனும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு after that geography எந்த இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கன்சிடர் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். It means geographyல உள்ள எல்லா ப்ராஸ்பெக்ட்ஸுமே வந்து you can learn from this video itself. இதுக்கப்புறம் வந்து வேற பப்பாட் இருக்குது, after that political geography இருக்குது, sorry political science இருக்குது. எல்லாமே வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் அதை வச்சு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஈவன்
In the last slide, we saw that the physical geography, what we are going to deal with in the physical geography was a holistic approach for optional students itself. Okay, optional even though GS students no issues. And here we are going to deal with in the manner of normal GS students. Okay, after that settlements, how we are going to deal how population leads to settlements, which means ஒரு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல செட்டில்மெண்ட்ஸ் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கறத ரிலேட்டடா வந்து படிக்கிறது எல்லாமே வந்து செட்டில்மெண்ட்ஸ்ல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். which means the Ganges பக்கத்துல செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா then the river was responsible for the settlements. Ganga, there are so much of settlements, which means எல்லா நாகரிகமும் உங்களுக்கு ஆற்றங்கரை ஓரமாவே தான் வந்து டெவலப் ஆயிருக்குமே தவிர்த்து ஆறுக்கு தள்ளி ரிவருக்கு தள்ளியோ இல்ல ரிவர் விட்டு வேற ஒரு இடத்துலயோ வந்து லொகாலிட்டிஸ் எங்கேயுமே செட்டில் ஆயிருக்காங்க. ஓகேவா? ஹவு த செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இப்போ which means in the modern society how the settlements are happening, it was around the interstate space எந்த சைடுல இருக்குது and how it was convenient இந்த மாதிரியான எல்லாமே வந்து செட்டில்மெண்ட்ஸ்ல பிடிக்கும். After that economic geography, already I said that what are the mineral sources are available around the world. Level of the resources, India level of the resources. How can we tap that? You guys know about the polymetallic model. It was like ஒரு சின்ன சின்ன balls மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு resource. It was abundant in the Indian. India has got an exclusive license to take out the polymetallic minerals. அப்ப இந்த மாதிரியான மினரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால டேப் பண்ணி எடுக்க முடியும் வித்வுட் எனி நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் என்விரான்மெண்ட். After that, society, social in sense, we are going to deal with tribal peoples in optionals. Anyway, these students also need to know about this, but some extent it was not so much needed for these students. Okay, and the cultural, gender, these are all important for optional students only. Okay, political geography in the sense, if there was a question called Arctic Ocean resources, what India have interest, which means what is the link between sorry, I am just India have interest on Arctic Ocean resources. Yeah. So when India goes to Arctic Ocean for tapping those resources, what are the consequences that India going to face from the polar countries? Which means Russia, Norway, Sweden, Denmark. So that these countries are there, even though UK and then US are also having some of the interest in Arctic Ocean itself. Okay, how they react, what are the consequences they are going to face? Already China was already landed in Arctic Ocean. இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது பொலிட்டிக்கல் ஜியோகிராஃபி. ஓகேவா? and this is general orientation for syllabus, which means GS syllabus okay, optional students okay. It was both you can GS students you need to compulsory study for that. In GS economic and society we will deal with only அதாவது நம்ம GS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்கனாமிக்கும் சோசியல் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் மெயினா இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். ஓகேவா? பட் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு yes, the previous slide, it is more important for all the GS students except this methodology and it was not important for GS students. Okay, demography, climatology, hydrology, oceanography, biogeography, environmental geography, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இது for GS students. ஓகேவா? GS students we are going to நம்ம பாப்போம் மெயின்ஸ் ஓட previous questions and then prelims ஓட previous questions இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். means how can we are going to study for the prelims examinations or GS examination, how deep you want to study for the mains examination, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் we can deal with in the next slides.
Already I told you, in already told you, geography need a integrated approach. And what is that integrated approach? For setting up of iron and steel industries. ஒரு iron and steel industry வந்து செட் பண்றோம். What are those we need to see? What are the factors? நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு there is a need for integrated approach. இந்த மாதிரியான ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஒரு iron and steel industries அப்ளை பண்ணாங்க. There was a need for resource. Main resource means raw materials தான் நம்ம resource. கரெக்ட்டா? Take a jam set. There itself iron and steel ores வந்து ரொம்ப abundant-ஆ இருக்கிறதுனால தான் they set the Tata Iron and Steel PISCO அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PISCO was set there. ஓகேவா? After that, what is the more important thing? Water. Next, transport. How can we transport the finished goods? It means ஒரு iron and steel கம்பி செஞ்சுட்டோம்னா கம்பி எப்படி நம்ம வந்து இங்க இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது? It means மார்க்கெட் இல்லனா மார்க்கெட் நியர்பை இருக்குதா? Next, labor. cheap labor, laborers எங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும், பக்கத்துலயே செட்டில் பண்றது எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குமா, இல்ல தூரத்துல இருந்து ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து அங்க இருந்து இவங்களை மாத்தி கூட்டு வந்தோம் டெய்லி பேசிஸ்ல வந்து கம்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா தென் இட் வில் பி எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஹொலிஸ்டிக்கா இன்டகிரேட்டடா அப்ரோச் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? there is a stream which means a new stream called settlements and then industry setup. இதெல்லாமே நமக்கு எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தம் இன்டகிரேட்டடா படிக்கிறது தான் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அயர்ன் ஸ்டீல் பிளான்ட்டுக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. தென் modern, even though iron and steel was not a small factory, it was a large bigger factories. We need to see what are the prospects in all the factors. Even though all the industries needs these type of factor analysis இருக்கணும், இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஒரு எஃபிஷியன்ட்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டப் ரெடி பண்ண முடியும். இதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? integrated approach. Then what agriculture is doing here? அக்ரிகல்ச்சர்னால வந்து என்ன மாதிரியான இன்டெகிரேட் நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, தேர் ஆர் ஆல்சோ ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். In food manufacturing industries, take sugar factories. Sugar factories. Sorry. Take sugar factories. Sugar factories mainly needed raw materials. Raw materials na sugarcane ka number basic. Then sugarcane was a weight losing raw material. Correct? அதாவது weight losing in the sense, அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வெட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த கல்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தேர்ட் டே மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் வெயிட் வில் கெட் லோஸ். ஏன் அப்படின்னா வெயில காய வைக்கிறோம் அப்படின்னா தென் இப்போ ஒண்ணு இல்லைங்க 100% வந்து வெட்டும் போது இருக்கு அப்படின்னா அந்த தேர்ட் டே யூ வில் கெட் 75 to 80% தான் நம்மளுக்கு வாட்டரோட கண்டென்ட் ஆகுது. So that it was a weight losing industry, it need to be immediately processed. இமீடியட்டா அதை அரைச்சு அதுல இருந்து நம்ம சுகர் ஜூஸ் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம சுகர் தயாரிக்கிறோம். இப்போ இதுதான் வந்து நார்மலான தென் where we can set the sugarcane factories. Sugar factories வந்து எங்க செட் பண்ணலாம். You need to set nearby the raw materials. எங்கெல்லாம் வந்து
sugar cane வந்து அதிகமா வந்து produce பண்றாங்க. Then we need to set the sugar factories nearby there. Even in Uttar Pradesh, so much higher amount of sugar cane was produced. As the nearby அங்கதான் உங்களுக்கு sugar factories நிறைய இருக்கு. அதே சமயம் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்தாச்சுன்னா மகாராஷ்டிராலையும் அதிக sugar factories இருக்கு. ஓகேவா? In this type we can in this manner we can see agriculture வந்து எவ்வளவு integrated approach. ஓகேவா? அதாவது இந்த இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் இந்த சென்ஸ் வந்து எந்த நம்ம பிளேஸ்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியை செட் பண்ணலாம், ஹவு இட் வாஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது. இப்போ அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து செட் பண்ணிட்டோம். ஈவன் why not we go we're going for iron and steel again, we take car industries, இல்ல manufacturing automobile industries. Automobile industries are not weight losing industries or even food. அதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மோல்டட் இது தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்லயே கொண்டு வந்துடும். ஓகேவா? ரா மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் நாட் a big deal. கரெக்டா? Then what is the more important thing? பிளேஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இடம் எவ்வளவு இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால it means real estate. It needs a huge amount of landscape. பெரிய லேண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால வந்து அது கரெக்டா. அப்போ எந்த இடத்துல சீப்பான லேண்ட் இருக்கோ அங்க செட் பண்ணலாம். another factor, important factor, cheap labor. cheap labor is more important. அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண படிக்கிறது தான் சாப்டர் 3. ஜியோகிராஃபி இஸ் நம்ம இந்த மாதிரியான ஸ்டாட்டிக்கான போர்ஷன் மட்டும் தான் பார்க்க போறோமா அப்படின்னா இட்ஸ் வாஸ் நாட் தட் மச் கரெக்ட், பிகாஸ் there are so much of contemporary issues like climate change. After that, some of the geographical phenomena like El Nino, La Nina, cyclones எல்லாம் உங்களுக்கு பே ஆஃப் பெங்கால்ல வந்து it was creating in unlimited sorry 1 இயருக்கு வந்து இயற்கை வந்து 3 to 4 cyclones வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு, ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஆஃப்டர் தட் landslides in the sense you can see abundantly in not abundance we can see in huge numbers வந்து எங்க பார்க்கலாம் ஹிமாலயன் ரீஜன் வந்து in latestly இப்ப கூட வந்து உங்களுக்கு ஜோசிமட் ஒரு ஏரியா ஜோசிமட் was sinking. why sinking என்ன கீழ சரிஞ்சிட்டே இருக்கு, was due to the landslides. இந்த ஜோசிமத் அப்படிங்கிற ஒரு டவுன் வந்து it was built above that debrisனா உங்களுக்கு என்ன கல்லு இந்த மாதிரியான மண் எல்லா இதையும் வந்து கேஞ்சஸ் இல்லைன்னா ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அடிச்சுட்டு எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கீழே செட்டில் பண்ணதுக்கு மேலதான் வந்து அந்த டவுனே அமைஞ்சிருக்கு. மீன்ஸ் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கல்லு ஆறு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலதான் டவுனே கிடைக்கும். அப்போ இந்த கல்லு சரியணும் இந்த டவுன் வந்து கீழே தான் வரும். இதுதான் யோசனத்துல. ஓகேவா? After that, earthquakes, volcanoes, western disturbances, after that impacts of jet streams. These are some of the geographical phenomena that are going in continuously in contemporary, like polar vortex. What are polar vortex? And these are contemporary issues. We are going to deal with in a deep manner in our classes. Okay. Different themes. There are theories in the physical geography. It was not important for the GS students. And the climatology, climate change. We saw that. Environmental geography, ecology, natural reserves. We already done with that. After that, urbanization was the most important
contemporary issue in our time. ஏன்னா நம்ம வந்து கண் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்தியா வந்து ஒரு சில இடத்துல பேச்சஸா வந்து உங்களுக்கு என்னது நகரங்கள் வந்து வளர்கிறது. அதான் அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Urbanization leads to so many problems. So many problems in the sense slums வரும். Slums from marginalized people get marginalized. ஏன்னா அது அவங்க ஒதுக்கப்பட்டவங்க அப்படியே ஒதுக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. So that it will create a huge social issue. Social inequality create பண்ணும். Marginalized people. It leads to crime, increased amount of crime. These are some of the important issues, important impacts that created due to the urbanization. ஏன்னா இது ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா it will ஒரு இஷ்யூவா வந்துகிட்டே இருக்கும் அர்பனைசேஷனால. இது அர்பனைசேஷனால இன்னொரு என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஜியோகிராபிக்கலா பாக்குறோம் அப்படின்னா there was a huge pollution problem. After that, underwater, groundwater pollution at the same time depletion. ஏன்னா ரெண்டுமே பண்றோம். After that, there was a depletion of natural resources, which means the depletion of wetlands எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபிளாட் போட்டு. ஏன்னா due to the lack of land இருக்க மாட்டேங்குது. லேண்ட் கையளவு தான் லேண்ட் இருக்கு, சின்னதா லேண்ட் இருக்குது. அதை வச்சுதான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஹியூஜ் ரிசோர்ஸ், ஹியூஜ் பர்டன் வந்து அந்த சின்ன லேண்ட் மேலதான் நம்ம பண்றோம். So that these are the smooth impacts of urbanization. Okay. Before going to the previous question, you need to know about that thing called known. On what composition geography was making in prelims? எவ்வளவு questions வந்து prelims-ல நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியும் geography. You can expect around 10 to 13 or 14. I don't know about that. 10 to 13 questions வந்து year-wise. In the 2 to 3 years, 10 to 12 questions we are continuously receiving questions from geography. Okay, it is worthwhile for இவ்வளவு படிக்கிறோமே, இவ்வளவு vast resources, கொஞ்சம் ஹியூஜான ஒரு syllabus கொண்ட ஒரு subject. So much of conceptual clarity is needed for these subjects. It is important for how long it will அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அதாவது எவ்வளவு ஒர்த்தா இருக்கும் இதை படிக்கிறது அப்படின்னா, you get only 10 to 13 questions in prelims, but in mains or getting around 80 to 100 marks of individual composition. Mains la வந்து நம்ம huge ஆன composition, so that you need to study in a huge manner. அதாவது ரொம்ப பெரிய conceptual clarity இல்ல அப்படின்னா you can't achieve these number easily. 80 to 100ங்கிறது normally not a small score. It was higher, huge score. பெரிய conceptual clarity வேணும், பெரிய புரிதல் இருக்கும், which means நிறைய writing practices. So that definitely was important in itself. Okay, let's go into the previous questions. What are the previous questions? எப்படிலாம் questions கேட்டிருக்காங்க, எந்த மாதிரியான அப்ரோச் நம்ம பண்ணணும், எந்த மாதிரியான இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், is that focusing in an area was most worth we are going to deal. Okay, first question, surface from drainage. They're not going to speak about the explanation in the மாதிரியான விஷயம். We are going to see what is the strategy they are continuously asking. நம்ம வந்து question answers discuss பண்ண போறோம்.
just to what is the strategy they are asking, what is the ரெகுலரா எந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ல கேட்டுட்டு இருக்காங்க, எந்த மாதிரியான இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சின்ன பேசிட்டு ஓகேவா. இண்டஸ் ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்வேஸ் வி எக்ஸ்பெக்ட் ரிவர் கொஸ்டின். ரிவர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து இயர் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ரிசீவ் பண்ணலாம். ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் நாட் ஓன்லி மேஜர் ரிவர் சிஸ்டம்ஸ், யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்மால் ரிவர்ஸ். இது 2-3 கொஸ்டின் தருக்காங்க. அதாவது சின்ன ரிவர்ஸ்ல இருந்து கூட இப்ப வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So that you need to know about so much thing about the rivers in India. Rivers அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இருக்குது, Himalayan rivers இருக்குது, French rivers இருக்குது. So that we need to know about the tributaries and stuff. Sorry, not only tributaries, you need to know about the starting place. எங்க வந்து birth place எங்க அப்படின்றதுல இருந்து ஸ்பானிங் எங்க இருந்து அப்படிங்கிறது. tributaries எந்த இடத்துல கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, which means எந்த சீல போய் கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்க்கணும். Then how can we study the river system? NCERT எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா we can get only small amount of rivers that dealt in a detailed manner. அது கொஞ்சம் தான் டீடைல், which means இண்டஸ் ரிவர் சிஸ்டம் ஆகட்டும், கேஞ்சஸ் ஆகட்டும், பிரம்மபுரா ஆகட்டும், எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செலக்ட் பண்ணணும். நம்மளால வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் NCERT புக்ஸ்ல. Then where we get the river system? ஒண்ணு போய் ஜஸ்ட் கூகுள்ல டைப் பண்ணாவே மீன்ஸ் இண்டஸ் வேலி சாரி இண்டஸ் ரிவர்ஸ் ரிசோர்சஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் ரிசோர்சஸா இருக்க சும்மா இந்த அடிச்சாலே நமக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் எல்லாமே ஓகேவா. இண்டஸ் ரிவர் சிஸ்டம்ஸ்ல எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, எந்த இடத்துல வந்து எண்ட் ஆகுது. Even though beyond that, in our classes we are also going to deal with all the rivers in detail. ஓகேவா, எல்லா ரிவர்ஸையும் டீடைல்டான மேனர்ல பார்ப்போம். So that no need to worry about that. Okay? If it is was the Brahmaputra river, it starts from something Kailas, I think Mansarovar Lake. How it was entering into India. And these are the things we are going to. You need to study in river systems. Okay? ஏன்னா எல்லாமே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பத்தி தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னா you need to ready about that all the rivers. You need to ready for all the rivers. Even though peninsular rivers-லயுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா you need to ready with கிருஷ்ணா, கோதாவரி, கங்கா, காவேரி, பெரியார், எல்லா ரிவர்ஸ் பத்தியும் டீடைல்டான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? Most of the guys thinks that geography-நாவே உங்களுக்கு only map based questions தான் கேட்பாங்க, வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஜெனரல் மித் இருக்கு. கரெக்டா? இந்த ஜெனரல் மித் எல்லாம் வந்து முன்னாடியே வளர்க்கொடுங்க. எப்படி சொல்றது, ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப எல்லாம் கான்செப்சுவல் ஓரியன்டட் क्वेश्चंस, we are expecting huge number of conceptual oriented questions. Okay, so that each and every student needs to have a huge conceptual clarity for geography. ஏன்னா உங்களுக்கு ஜியோகிராஃபில தான் இவ்வளவு கான்செப்ட்ஸ் நிறைந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஜியோகிராஃபி. அதனாலதான் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்றது காரணமே தான், கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இல்ல அப்படின்னா you can't get through the geography. Have more clarity on geography. Okay va, each and every terms here you see இது என்ன இது ஏன் tropical cyclone, tropical zoneல western section of the ocean or eastern section owing to influence of trade. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும், trade winds-னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் first of all. ஓகேவா, trade winds-னா என்ன, western section of ocean all west eastern தெரிஞ்சிருக்கணும். tropical zoneல வந்து ஏன் வெஸ்டர்ன் ஏரியா வந்து ரொம்ப வார்மா இருக்கு அப்படின்னா then it was due to the இப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னா it was due to the trade winds. இந்த trade winds தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணி புஷ் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த சைடு வந்து தள்ளி இந்த இடத்துல வந்து எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ண வச்சிருக்காங்க. அப்போ you need to know about then temperate zone பொறுத்த வரைக்கும்
Westerlies make eastern section of the ocean warmer than the warm western section. Here, இங்க என்ன சொல்றாங்க, டிராபிக் டெம்பரேச்சர் ஜோன் வந்து உங்களுக்கு வெஸ்டர்லிஸ்னால வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த சைடு வந்து இங்க பைலப் ஆகுது. So then you need to know about westerlies. What are westerlies? Master trade winds. These are the local winds. You need to know about local winds, permanent winds. What are permanent winds? What are local winds? Here, next. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, map based question. Yes, geography also continuing the map based question. இன்னும் map based question. Example தான் என்ன பார்ப்போம். Okay, Siachen glacier, most important glacier, most strategically more important. ஏன் வந்து Siachen பத்தி படிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா both China and Pakistan have interest on Siachen glacier. Okay, yeah, Siachen, the highest battleground. So that much important. That much is more important for let's say geography-wise, but important also. Okay. Then, how can we see these maps? Atlas இருக்கவங்க கண்டிப்பா அட்லஸ் இல்லாம உங்களால வந்து ஜியோகிராஃபி வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஓகேவா? ஒரு அட்லஸ் எடுத்துக்கிட்டு சியாச்சின் கிளைசியர் அப்படின்னு கூகுள்ல சும்மா டைப் பண்ணாவே we get map எந்த பிளேஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கு. So that it have a general oriented idea. எப்படின்னா இப்போ இங்க வந்து சியாச்சின் இருக்குது அப்படின்னா then you have lakes here. இங்க obsession it was with China. இதுக்கு Pakistan. It was with Pakistan. So உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது கிடைச்சிருச்சுனாவே போதும். அதாவது சியாச்சின் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சா போதும், கரெக்டா அதே எந்த பிளேஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா போதும். You can able to get to it. கரெக்டா? Sorry, one minute. See here, the Siachen Glacier is located to the east of Axation. Axation இருக்குன்னா இதோட ஈஸ்ட், கரெக்டா? Then also east of லேக் இருக்குன்னா இதோட ஈஸ்ட் வந்து student was also north of Kyrgyzstan. இதுதான் Kyrgyzstan. இதுதான் Kyrgyzstan. இதோட north. So it was also wrong. North of February. Siachen Glacier is the birthplace for a river called Shayok. அப்போ நீங்க ஒரு பிளேஸ் எடுக்கிறீங்க, சியாச்சின் ஒரு பிளேஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா then you need to know about the Siachen Glacier ல இருந்து என்ன ரிவர் ஃபார்ம் ஆகுது, எந்த பிளேஸ்ல ஓடுது, எந்த ரிவர் வந்து அது கூட ஜாயின் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயம். சயோக் அண்ட் நுப்ரா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் தான். இதெல்லாம் இதோட கன்வர்ஜ் ஆகி it was last converged with Indus River. அப்போ you need to know about all the Himalayan rivers, tributaries தெரிஞ்சுக்கணும், வேலி ஃபார்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், எந்த வேலி வழியா ஓடுது, ஹிமாலயாஸ் வந்து எங்க வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது, எந்த ஹிமாலயாஸ்ல ஓடுது, which means இப்போ இங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிரேட் ஹிமாலயாஸ், இதுக்கப்புறம் வந்து சிவாலிக் ஃபார்மேஷன், டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ். So that you need to know about the general orientation about the Himalayas. Okay. A jet stream occurred in the northern hemisphere. Cyclones. Jet stream பத்தி ஒரு எக்ஸெப்ஷனால ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கணும், வேண்டியிருக்கணும். அப்புறம் சைக்ளோன்ஸ் பத்தி ஒரு எக்ஸெப்ஷனான ஒரு இது கிடைச்சிருக்கணும். எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா you can use it in the
in your exam. You can use this concept in the exam. Cyclones, cyclones deep analysis. Just in so, what are Justins? Justins are a huge number of, a huge vast air masses. It was flowing around the world from west to east. East நோக்கி போகுது. அதனால அது இங்க ஆனா என்ன சொல்றாங்க क्वेश्चनல northern only some cyclones develop on it. Before knowing about this, you need to know about what is cyclone, what are types of cyclone types and tropical cyclone, temperate cyclone, extratropical cyclone. The extratropical cyclones have no not necessarily need to form I. So that's only some of the cyclones they are formed. The temperature inside the eye is nearly 10 degrees. Okay. Then, in the next question, it was also a conceptual oriented question. You need to know about that. What is you need to know? Sorry. What is summer solstice? இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும். அதாவது summer solsticeனா என்ன? winter solsticeனா என்ன? equinoxனா என்ன? இது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். அதாவது சின்ன சின்ன conceptual oriented questions. So that you need to know about what is June 21. June 21 was summer solstice. This is the most easiest question. All year you can easily pick up simple questions, complicated questions. You need to ready for both these type of questions. This was one. This is the prelims pattern. அதாவது இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ல தான் வந்து क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. It means concept based question இருக்குது. அது கான்செப்ட் ஓரியன்டட் क्वेश्चन இருக்கும், மேப் பேஸ்ட் क्वेश्चंस இருக்கும், ரிவர் பேஸ்ட் क्वेश्चंस இருக்கும். And you need to ready for these questions. Okay. வரைக்கும் நம்ம prelims-லாம் பார்த்தோம். The mains more important. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இங்க தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும். Which means உங்களுக்கு நமக்கு அந்த 80 to 100 மார்க் புஷ் ஃபார்வர்ட் பண்றதே ஜியோகிராஃபி ஜிஎஸ் 1ல புஷ் ஃபார்வர்ட் பண்றதே இந்த ஏரியாஸ் தான். இந்த மெயின் சிலபஸ் ரிலேட்டடான விஷயம். ஓகேவா? ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இன் தி prelims ஜியோகிராஃபி, ஜியோமார்ஃபாலஜி, டிகிரிக்கல் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எவல்யூஷன், இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு டீப்பரா பேசும்போது கிளாसेसல பேசும்போது நிறைய விஷயம். ஓகேவா? அப்போ வாட் இஸ் இப்போ நம்ம ஏன் வந்து டீப்பரா படிக்கணும், அதாவது ஏன் கான்செப்ட்ல வந்து ரொம்ப டீப்பரா இருக்கணும், இந்த क्वेश्चन most of the guys knows about later and no one know about Mandelbrot. And நான் வந்து சொல்றது ஜிஎஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ். Mandelbrotனா என்ன அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் தவிர்த்து most of the ஜிஎஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் know about Mandelbrot. What is Mandelbrot? Where it is located? ஹவாய்க்கும் Mandelbrotக்கும் என்ன சம்பந்தம்? What is the role of plate tectonics? எல்லாமே ரொம்ப டீப்பரான விஷயம். In geography nowadays all the questions are getting more deeper in sense. ரொம்ப டீடைல்டான questions தான் ரொம்ப கேக்குறாங்க. அப்போ எல்லாமே நம்ம தயாராகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப டீப்பரா படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால ஓகேவா? அதுக்காக உட்காந்து எல்லாத்தையும் டீப்பரா படிக்க முடியுமா? ஓகேவா? For that ஜியோமார்ஃபாலஜியை மட்டும் நீங்க நம்ம டீப்பரா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it is more enough for to attempt these type of questions. அது என்ன மோர் டீப்பரா படிக்கணும், deal with in classes itself. ஓகேவா? அது கிளாसेस வந்து ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க, எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க, you can easily attempt these type of questions. Now classes we are dealing with in a detailed manner. Okay, see this question. World's 4 mountains are located along the mountain of the continents. Why?
ஏன்னா ரெண்டு காண்டினென்ட் மார்ஜின், அதாவது ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு we will get a colder mountains ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்ட்டா? அதான் வந்து வேர்ல்ட் cold mountains are located on the margin of the continents. அதான் காண்டினென்ட்ஸ் சொல்லக்கூடாது. எஸ் காண்டினென்ட்ஸ் தான். எனிவே there's the convergence of two plate, continental plate oceanic plate converge ஆகும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு cold mountains form. And these are simple things. And here bring out the relationship between shrinking Himalayan glacier and symptoms of climate change. Himalayan glacier க்கும் climate change க்கும் என்ன மாதிரியான relationship? Then we need to explain between both these. So that இதெல்லாம் நீங்க நார்மலா வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு but there was a huge understanding தேவை. எப்படி வந்து இதெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணி படிக்கணும், nuances தெரிஞ்சுக்கணும். And this was related to ocean. Ocean salinity என்ன பண்ணுது, அது வந்து இதோட மல்டி டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட்ஸ் ஏன் ஓஷன் salinity இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன மாதிரி எஃபெக்ட், ஓஷன் salinity டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அதுக்கான அதெல்லாமே நமக்கு ஓஷனோகிராஃபி படிக்கும்போது even that origin of ocean currents எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, what are the formations, these are things. How these thousands of ice and archipelagos எல்லாமே வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அதாவது இந்தோனேஷியா பொய்கைன்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து ஏன் ஃபயர் அமௌண்ட் ஆஃப் யூ கேன் see there was a ring of fire அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பசிபிக் ஓஷன் it was around here, அதாவது பிலிப்பைன்ஸ் இந்த ஆர்ச்சிபெலகோ, பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோனேஷியன் ஆர்ச்சிபெலகோ பக்கத்துல தான். it was the plate tectonicsனால வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐஸ்லாண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. Drainage systems. We need to study about there is a difference called drainage system and drainage pattern. Drainage system and drainage pattern. What is drainage system? What is drainage pattern? Ariana விஷயங்கள் எல்லாம் that's what it was a geopolitical phenomena, geopolitical area. You need to know about that. Okay. And our groundwater depletion. So, நீங்க நார்மலா ஜியோகிராஃபி அப்படின்னு படிக்கிறீங்க, நாட் நீ உங்களால வந்து ஜியோகிராஃபி மட்டும்தான் படிச்சுட்டு போக முடியாது. need to integrate in the manner of socio-economic இந்த பேட்டர்ன்ல தான் நீங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு அப்போ மட்டும்தான் உங்களால வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபீல் பண்ணிட்டு climatology. When you take climatology, cryosphere was a technical term where icebergs, ice sheets, இந்த மாதிரி பனி படலங்கள், அதாவது பனியெல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஏரியாவெல்லாம் ஐஸ் கிரையோஸ்பியர். when ground வந்து உங்களுக்கு full of frozen ground இருக்கு, it was also called cryosphere. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து you need to study in the climatology itself. climatology அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா not only NCERT is not உங்களுக்கு அவ்வளவு கொடுக்காது, அதாவது அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிளைமேட்டாலஜினால நீங்க கேதர் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு go for the that resources அப்படின்னா நம்ம நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் சவித்ரா சிங் itself. எனி அதர் நீங்க தனியா புக்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டாம், அதாவது யாராச்சும் ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் வித் தம், அவங்களுக்கு அந்த புக்ஸ்லயே படிச்சுக்கணும். ஓகேவா, அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் இருக்காது. அதாவது இதுக்கு தனியா சவித்ரா சிங் புக் வாங்க தேவையில்லை.
But I will say about the book resources in the last. ஓகேவா? ஏன்னா நீங்க வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும் உங்களால வந்து டீல் பண்ண முடியாது. என்சிஆர்டி புக்ஸ் will give a basic understanding, but sometimes you need to deal with some of the important topics called jet streams பத்தி டீல் பண்ணிருக்கோம். வெஸ்டர்ன் லீஸ் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் பத்தி டீல் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்றது? So that you need to go for third resources. அதாவது என்சிஆர்டி தவிர்த்து வேற என்ன புக்ஸ் தான் உங்களுக்கு புக்ஸை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. Sanindra Singh books அதுக்காக வாங்கணுமா அவசியம் இல்ல. If you have any geographical options, you can just gather from them, just study and take notes and then give feedback to them. ஓகேவா? இதுக்காக Sanindra Singh வாங்கணும். அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஏர் மாசஸ். ஏர் மாசஸ் பத்தி உங்களுக்கு என்சிஆர்டி புக்ஸ்ல இருக்காது. அப்ப என்ன பண்றது? So that I said that Sanindra Singh is a good resource. Then geophysical. What are the geophysical phenomena? Earthquakes, volcanoes, landslides. Already told landslides. Volcanoes, eruption. So much of eruption was happening around in the Indonesia and Philippines area. The flood Himalayan rivers are more Himalayan areas was more affected by flood, drought, and tsunamis. இந்த மாதிரியான geophysical phenomena எல்லாமே you should need to follow a regular ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஓகேவா? அது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும். You need to know about the basic understanding. பேசிக்கா எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. After that it will gives a guide for that. நீங்க எர்த்குவேக் அப்படின்னா நீங்க எர்த்குவேக் பத்தி நியூஸ் பேப்பர்ல படிப்பீங்க. நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து ஓகேவா? Even though we in Brother Mandas we are posting some of the important topics related to geography and other topics like socio-economic, politics, polity, history. Most of the topics related in current affairs. That current affairs daily newspapers la irukkudiya vishayangal ellame namu vandu post பண்ணிட்டு இருக்கோம். our Brother Mandas group to just subscribe for that. Anyway, in Telegram group, sorry. You need to know about the general mitigation measures like இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நம்ம NDRF, அதாவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இவங்களுடைய கைட்லைன்ஸ், ஜெனரல் கைட்லைன்ஸ். யூ ஜஸ்ட் டேக் யுவர் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கைட்லைன்ஸ். ஓகே, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா when we are studying GS3 டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னே தனியா ஒரு டாபிக் இருக்குல்ல, அதுல படிக்கும்போது யூ கேன் ஆட் அப் வித் தீஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள ஏன்னா உங்களுக்கு அங்க படிச்சதை நீங்க எழுத போறீங்க. அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல படிக்கிறத ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸ் தான் நீங்க இங்க கரெக்டா அதே தான் நீங்க இங்கே பாக்குறீங்க. இன்டகிரேட்டட் எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். why India is keen interest in எதுக்கு இந்தியா வந்து அவ்வளவு கீனா இருக்காங்க? இதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து there was a huge resources in Arctic Ocean, so that India was also have an interest in tapping those resources. Okay va? Then what are the consequences? Dead zones என்ன அதாவது டெட் zones என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றத விட yes, you need to know about what are dead zones and what are the consequences. அதாவது நீங்க படிக்கும் போதே வந்து consequences என்ன இருக்கு, impacts என்ன மாதிரியான impacts இருக்கு, what are the steps we are going to take for the conservation. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு இது படிக்கிறீங்க. அதாவது ஆர்டிக் ஓஷன் பத்தி படிக்கிறீங்க, ஆர்டிக் ரீஜன், ஜஸ்ட் நாட் நோயிங் அபவுட் த ரிசோர்சஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறாம and what are the negative impacts இருக்கும், ஜியோபொலிட்டிக்கலா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கும், அப்போ இந்த மாதிரியான என்வரான்மெண்டல் மேல என்ன மாதிரியான ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால ஈஸியா அட்ரஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே, see here industrial corridors. You all know about industrial corridors in India. என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்ஸ்? அப்போ நீங்க வந்து வெறும் ஜியோகிராஃபின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து
நாட் ஓன்லி ஸ்டடிங் பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி அது மட்டுமே பத்தாது. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2017 கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். 2017 பாருங்க, உங்களுக்கு 2 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கறாங்க. எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு கேட்கறாங்க. அப்போ யூ நீட் டு ரெடி ஃபார் ஆல் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். And then human geography. Human geography already said no. Human geography னா உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும், செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா இது ஐடி ஹப் ஓபன் பண்றதுனால வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வாஸ் கிரியேட்டட். இட் வாஸ் இன்டைரக்ட்லி ஆஸ்கிங் அபௌட் அர்பனைசேஷன். உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்கல்ல, அர்பனைசேஷன்னா அர்பனைசேஷன்ல என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகுது சொன்னாங்கல்ல. இது நம்ம இங்க எடுக்க போறோம். என்ன வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குது, இல்ல ஒரு மார்ஷ்லேண்ட் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி பாருங்களேன். இப்போ வந்து ஒண்ணு இல்லை, இங்க பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்குது. வி ஜஸ்ட் டிப்ளேட் தட் ரிசோர்சஸ். எல்லா வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் பிளான் போட்டு வச்சுட்டோம், சேவ் பண்ணிச்சு ஆல்ரெடி. ஓகேவா? இப்போ நம்ம சொல்லிங்களோட நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். சொல்லிங்களோட ஒரு ஆல்ரெடி ஏரியாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா பிளாட் போட்டு வச்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ தட் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் வாஸ் கோயிங் குட், பட் இட் வாஸ் இன் த ஸ்கை ராக்கெட்டட் ரேட். ஓகேவா? இட் வாஸ் கிரியேட்டிங் ஏ ஹியூஜ் ப்ரெஷர் ஆன் த லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ். After that, air pollution, water depletion, எல்லாத்தையும் நீங்க ஹோலிஸ்டிக்கா இன்டெகிரேட்டடா படிக்கணும். படிச்சா மட்டும்தான் effective management. You don't know about the effective management of these land resources, water resources. If effective management, you know. Sorry, you need to study anyway. No, okay. Then what is the strategy for studying these? எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும், எந்த மாதிரியான புக்ஸ் படிக்கணும், எப்படி படிச்சா நம்மளால வந்து அந்த 12 கொஸ்டின் 10 to 12 கொஸ்டின்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு வந்து கேட்கறாங்க. How can we see, how can we track these questions? என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்? Simple thing in the sense, just study all the NCERT books. NCERT books were sole guide. Okay, just study NCERT book. It means 6th ல இருந்து 12th சொல்லுவோம். But anyway, you need to study for 11th வரைக்கும் படிக்கணும். ஏன் 12th ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா 12th important for mains exams. ஏன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா you have a chapter called industries, transport and chapters எல்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் வேகா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but you need to study for the mains examination. ஏன்னா இங்க தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகிறமே இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ். So that NCERT books is your main important thing and have general oriented idea for each and every topics. ஒன்னும் இல்ல, மான்சூன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக். First you need to study with NCERT. NCERT ல எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, எந்த மாதிரி லிங்கேஜ் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டில் யூ ஆர் பிலீவிங் இது வந்து அவ்வளவா பத்தல நமக்கு, வந்து யூ நீட் எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்சஸ். ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இன்டர்நெட் அண்ட் சர்ச் ஃபார் மான்சூன் வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, எந்த மாதிரி வந்து ஏன் வந்து இந்தியா சைடு திரும்பி வருது. ஏன்னா it was flowing from east to west தான் flow ஆகுது. when it was crossing the equator it was redirected to India சைடு ஏன் திரும்ப ரீடைரக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்சஸ், எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் போங்க, ஓகேவா? அப்போ அங்க இருந்து நம்மளால ஈஸியா கேதர் பண்ணிக்க முடியும், நிறைய எக்ஸசைஸ் கேதர் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? இதனால நம்மளால வந்து மான்சூன் மெக்கானிசம் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? மோரலஸ் புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? Then someone teaches you, it will be so easy for you. Right? Properly attend the classes. When monsoon session நீங்க ஜியோமார்ஃபாலஜி கூட வந்து புக்ஸை பார்த்தே படிச்சிடலாம். When it was climatology, you need someone help so that it is easier to get clarity over the concepts. ஓகேவா? Websites, any website is suitable for you. அது கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் கூட நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல வந்து
இப்போ இதே ஆஸ்திரேலியன் வெப்சைட்ஸ் தான் போயிட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் வெப்சைட் கவர்மெண்டோட வெப்சைட் ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வெப்சைட் there is a mechanism they posted there you just look for that. இது வந்து ஜெனரலா எப்படி பண்ணணும், அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க பழகணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஜெனரல் ஐடியா இருக்கணும், பார்த்துட்டு நீங்க உள்ள ஓகேவா. After that there was an area called landscapes. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ்லாம் இருக்குது, டெசர்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் coastal topography, coastal regions, fluvial landforms. இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு என்ன That's a book called Books. Just have a question and study desert landforms. Desert landforms there was erosion factors. Erosion the erosion will carve the structure. Carve that's கொஞ்சம் செதுக்கி வச்சிருக்கு. So bedrocks அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து bedrocks வந்து உங்களுக்கு டெசர்ட் ஏரியாஸ். அப்புறம் வந்து காஸ்ட் டோபோகிராஃபின்னு போயிட்டீங்கன்னா லைம்ஸ்டோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சைட்ஸ், ஸ்டாக்கமைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இட் வாஸ் டியூ டு த எரோஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் அக்கரிங் இன் த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரியான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல எங்க இருந்து தென் யூ கேன் ப்ரிஃபர் கோச்சிங். கோச்சிங்ல உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷனலா கொடுப்போம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் a general idea in that. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, என்சிஆர்டி புக்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒண்ணுல நான் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லைட் sorry, I didn't put sorry. When you have a question related to Himalayas structural formation, there was no resources, not much detail was given in Excel. It was a basic understanding was given for your general understanding. Then what we can do, even though in transport industry setup there was a fuller. I suggest you to buy this. ஏன்னா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான புக். இதுல வந்து அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய புக்கா இருக்கும். You need to study for all the subjects அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. ஓகேவா, அதுக்குன்னு சில டாபிக்ஸ் இருக்கு. மீன்ஸ் ஹிமாலயன் மவுண்டைன்ஸ் பத்தி ஒரு டாபிக், ட்ரைனேஜ் பத்தி ஒரு டாபிக்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்த ட்ரைனேஜஸே போதுங்க உங்களுக்கு ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த டாபிக்ல இந்த புக்ஸ்ல இருந்தே உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவோம். ஓகேவா. After that, there are so much of topics called agriculture related topics, industries. This will set up. இந்த மாதிரியான எல்லா ஏரியாவும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிள். So that you don't need to do that for your mains examination. Just follow Fuller book. You can get wider information so that it is useful for you to write a mains examination. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, Fuller book. Then what is the strategy? Book சொல்லியாச்சு. What is the strategy to study geography? Geography என்ன? Old question paper. Other than that, there is a key called old question paper. So this question is some key for you to crack the problems examination. Another source will help you to crack the examination.
Old question paper. There are so much of question paper we have. 2011 learned 2022 வரைக்கும். There was a huge number of questions இருக்குது. Take each and every question. Each and every question நான் ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லா சொல்றேன். இந்த பேப்பர் சொல்ல. I say each and every question 100 questionsல ஒரு question எடுத்துக்கோங்க. ஒரு questions மேல டீடைலா வர்க் பண்ணுங்க. How can we work? If it is possible, I will give a video கொடுக்குறேன். முடிஞ்சா வந்து we will discuss in a separate video. How can we study about how can we detailedly analyze the previous question and what are the keywords in that, how we can approach the question papers, இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ ஜென்ரலா ஒரே விஷயம். இப்போ there is a river called already we saw Sabarmati river in a previous slide. Then take Sabarmati river. We will go to that slide itself so that we can easily understand what is given there. Sorry, I didn't give that. Even though there is first of all, இதுல இருக்கக்கூடிய keywords என்னன்னா இந்த சிஸ்டமுக்கு சொன்னா இருக்குது சீலாம் இருக்குது. அப்போ what we need to do is எல்லாத்துக்கும் ஃபார்மேஷன் எங்க இருந்து ஃபார்ம் எங்க கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, எந்த ரிவரோட கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. இந்த கொஸ்டின் அதுதானே கேட்கறாங்க. அது எந்த ரிவர் வந்து எதோட போய் ஜாயின் ஆகுது, அப்போ எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது, எங்க ரிவர் எங்க ஏதாச்சும் வேரி ஃபார்மேஷன் நடக்குதா, எல்லாமே நீங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டினுமே நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணணும். கம்ப்ளீட்டா பிரிச்சு மீன்ஸ் நீங்க உள்ள போயிட்டு ஒரு பெரிய இது கொடுப்போங்களேன். அதாவது ஒண்ணும் இல்லைங்க, இதுதான் வந்து ரிவர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிவர் கூட வந்து என்னெல்லாம் வரும் எல்லாத்தையும் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? யூ கேன் ஈஸிலி. இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க, நீங்க ஒண்ணும் இல்லை, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா the was a question called asphalt. என்னன்னே தெரியல. most of our guys doesn't know about asphalt. What is asphalt? It was asked in 2011 கேட்டது. நீங்க asphalt பத்தி என்னன்னு படிச்சிருந்தா பயோ asphalt. What is asphalt ன்னு படிச்சிருந்தாவே you can easily attend the question in 2021. அப்போ previous questions are the more important things. You need to address all the things. previous question தான் நீங்க பார்க்கணும், previous question தான் நீங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். அதுல தான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயம் சரிங்களா? Okay, class we come to end of this. Just note this books. Inside books, inside books, fuller books. Sorry, question fuller book. Standard atlas map. Map on the other map. You can go for Oriental. I think there are two maps. You can choose anyone you want, which is more convenient for you. After that. Go with sorry, I just add the previous question. More important. You need to go do the subjects. Okay. I'm very thanks for watching these videos. Best of luck for examinations. Thank you. From Brother Mandar IAS. Sorry. Thank you.